Guys, nabalitaan niyo ba itong bagong Itel P55 5G na meron Dimensity 6080, 5G capable, 50 MP AI camera, and 18 watts of fast charging? Aba, huwag ka magpapahuli sa balita. Dahil itong phone na ito, pwede maging tethering to. And I'll tell you how to do it. And best of all, 5G siya. And nasa 4,000 something pesos lang. And limited offer lang siya. Alamin natin right after this quick intro. So yun guys, itatabi ko lang muna itong phone na ito. And of course, na-unbox na natin. Pakita ko lang sa inyo kung magkano ko lang siya nabili. No? And pinost ko to sa aking Facebook page. This is the Itel P55 5G. So yun nakita ng post ko guys. So, itong phone na ito will be priced at a regular price of 5,899. Pero kahit na, mura pa rin siya, no? Pero itong promo na ito, nakuha natin, no, for just 4,737 pesos dahil meron siyang voucher discount na 1,200 pesos. And kung makapag-certify pa kayo ng free shipping, no, it would further lower down to 4,700. And kung meron kayong coins na pwede ma-claim, pwede na pambabaan at mabawasan pa ng konti. Sobrang mura na guys. So imagine, itong phone na ito, pwede mo siyang gamitin pang tether. No? Pakita ko sa inyo guys na naka 5G signal tayo. No? Ayan. Kitang-kita no? Dalawang 5G signal guys. No? Naka-globe and smart sinalpak ko itong dalawang SIM natin. And it's right now currently on 5G mode. So pwede natin hotspot or tether itong phone na ito using 5G signal to other phones natin. So alam naman natin, no, buying a pocket Wi-Fi na 5G, the ZTE F50, it costs you at around mga 4,700, 4,800. So why not? Bumili ka na lang ng isang Itel P55 5G and mag-tether ka na lang. Imagine meron kang form factor ng isang phone, may screen ka, pwede mong gamitin just like a normal phone, and pwede mo pa siya hotspot ang mag-share sa iyong mga kaibigan. Imagine that, no? And I would say na sobrang okay dahil sa kanyang form factors kanyang grip, it's really nice. So, malalaman natin on our full review kapag naman ka ng 5G, mabilis nga ba? Okay nga ba siya? Stable nga ba siya? And all the other things that you might want to know dito sa P55. But outright, I will tell you kung meron kayong chance and naghahanap kayo ng 5G na phone na sobrang mura at 4,700 pesos, i-grab nyo na agad tong Itel P55 5G. I'll be linking everything on the description box below. Just check it out, guys. And of course, if you like this video, quickly share nyo sa mga friends nyo para makapagbili sila ng murang-mura na Itel P55 5G. So, I'll see you soon. And so, ako para si Richmond, and you're watching Gadget Sidekick. Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.